Good evening, children. Today we shall learn a new lesson, a quite interesting lesson. And the name of the lesson is Nasruddin's Aim. Now, this unit develops concentration for the work that children are involved with. Concentration is very important for children because that leads to success. Concentration is essential for studies as well as sports. Children engage in various physical activities, various sports such as football, table tennis, then games such as caroms, chess. All these sports, all these games develop the concentration of the children. Okay? So now let us start the lesson, Nasruddin's Aim. One day, Nasruddin was chatting with his friends. Chatting means talking lightly. He was engaged in light conversation. Nasruddin was chatting with his friends. He began to boast. Boast means self-praising. He was praising himself. What was he telling? No one can match my skill in archery. There is no one who can match my skill in archery. I am the best archer. He was boasting. He was praising himself. He was stating that he was the best archer and there is no one to match his skill in archery. Okay? I string the bow, take aim and shoot the arrow. Whoosh! The arrow is sure to hit right on target. Hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrows. So his friends are very clever. Listening to his self-praise, what did the friend do? He immediately brought some arrows and a bow and handed it to Nasruddin and told him, giving them to Nasruddin, he said, "Here, Nasruddin, take this bow and arrows. You prove your skill. Come on, take this bow and arrows." Then pointing towards a target, he said, "Aim at that target and shoot an arrow." The friend said, "Come on, now shoot an arrow. Shoot at that particular target. Shoot at that target." Okay? Nasruddin held the bow in his hands, strung it, aimed at the target and shot an arrow. Woo! The arrow didn't hit the target. Instead, it fell down somewhere in the middle. So children, you see, did his arrow hit the target? No, not at all. Instead, it fell somewhere in the middle. Okay? Ha 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 ha. His friends started laughing. All his friends started mocking at him. They started teasing him because they knew Nasruddin was praising himself just like that. He was not a good archer. They knew. So they simply laughed. They said, "Hey, Nasruddin, is this your best aim?" They are teasing him. They are teasing him. Kaliyakana. എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്? Is this your best aim? ഇതാണോ നിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല aim? Oh no, not at all, said Nasruddin, defending himself. ഇപ്പോൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനേ വഴിയുള്ളൂ. കാരണം എന്താ? അയാളുടെ എയിം പാളിപ്പോയി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനേ പറ്റിയുള്ളൂ. He was protecting himself. This wasn't my aim. It was Azad's aim. ഇത് എൻ്റെ എയിമൊന്നുമല്ല. ഇത് അസാദിൻ്റെ എയിമാണ്. I just showed you how Azad shoots an arrow. I just showed you how Azad shoots an arrow. Saying this,
Nasruddin picked up another arrow. Once again, he strung the bow, aimed at the target, and shot the arrow. This time, the arrow fell a little further from where it had fallen before. അപ്പോൾ രണ്ടാമതും അയാൾ ശ്രമിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? This time, the arrow fell a little further from where it had fallen before. ആദ്യം എവിടെയാണോ വീണത് ആ സ്ഥലത്തേക്കാളും കുറച്ച് ദൂരം പോയിട്ട് വീണു. അപ്പോഴും ടാർഗറ്റ് ടച്ച് ചെയ്തില്ല, ഹിറ്റ് ചെയ്തില്ല. It did not hit the target. Okay? But it certainly didn't hit the target. They asked Nasruddin, and this must be how you shoot an arrow? അപ്പോൾ നസ്രുദ്ദീൻ, ഇതായിരിക്കുമല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നീ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരോ? Of course not, argued Nasruddin. നസ്രുദ്ദീൻ ഒട്ടും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. നസ്രുദ്ദീൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഒരിക്കലുമല്ല. Even this aim was not mine. It was the chief guard's aim. ഇത് എൻ്റെ എയിമല്ല, ഇത് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗാർഡിൻ്റെ എയിമാണ്. ചീഫ് ഗാർഡ്സ് എയിം, ഗാർഡിൻ്റെ ചീഫായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഹെഡ് ഗാർഡ്സിൻ്റെ ഹെഡായുള്ള ആളാണ് ചീഫ് ഗാർഡ്. ചീഫ് ഗാർഡിൻ്റെ എയിമാണ്, അല്ലാതെ ഇത് എൻ്റെ എയിമൊന്നുമല്ല. Now somebody remarked, ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞു. Well, now who is next on the list? ഇപ്പോൾ 2 ചാൻസസ് നിൻ്റെ കഴിഞ്ഞുല്ലോ. ഇനി ആരാ നെക്സ്റ്റ് നിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ? നീ 2 ആൾക്കാരുടെ പേര് പറഞ്ഞു. ഇനി ആരാ നിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ? Hearing this, all the friends burst out laughing. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. burst out laughing. Nasruddin didn't say a word. നസ്രുദ്ദീന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല. ക്രസ്റ്റ് ഫോളൻ ആയിരുന്നു. ആകെ ചെമ്മിങ്ങോട് നിന്നു. He quietly picked up one more arrow. എന്താ ചെയ്തത്? മിണ്ടാതെ ഒരു ആരോ കൂടി എടുത്തു. And again. And this time, Nasruddin was really lucky. This time, thankfully, he was lucky. The arrow hit right on the target. Arrow ശരിക്കും ടാർഗറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ കൊണ്ടു. അപ്പോൾ he was very lucky. Everybody stared at Nasruddin. എല്ലാവരും സ്റ്റെയർ ചെയ്തു, കണ്ണ് മിഴിച്ച് നോക്കി. Their mouths agape. കണ്ണ് മിഴിക്കുക മാത്രമല്ല, വായും വളച്ചും കൊണ്ട്. ഓക്കെ, മൗത്ത് അഗേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായ വൈഡ് ഓപ്പൺ, മൗത്ത് വൈഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അന്തം വിട്ടിട്ട് വായ വളച്ചും കൊണ്ട് എല്ലാവരും നോക്കി. എന്ത് പറ്റി നസ്രുദ്ദീന്? നസ്രുദ്ദീൻ ഹിറ്റ് ചെയ്തില്ല ടാർഗറ്റ്. ഭയങ്കരം തന്നെ. Before anyone could say anything, Nasruddin said triumphantly. വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയണതിൻ്റെ മുമ്പേ Nasruddin said triumphantly, ഭയങ്കര with great excitement, ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ നസ്രുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. triumphantly പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ നസ്രുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? Did you see that? It was my aim. കണ്ടുവോ? അതാണ് എൻ്റെ എയിം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബെസ്റ്റ് ആർച്ചർ അല്ലേ? I proved it, isn't it? എന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ട്സിനോട്. So Nasruddin won at last. Luckily he won. Okay? ഇഷ്ടമായോ കുട്ടികളെ? അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ നസ്രുദ്ദീൻ്റെ? He lacked concentration. ആർച്ചറി എന്ന സ്പോർട്ട് it needs a lot of concentration. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ആർച്ചറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. You should have proper aim. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് പറയണത്. എല്ലാ സ്പോർട്ടിനും അതായത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ഇൻ ആർച്ചറി യു നീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. പഠിത്തത്തിലും അതേമാതിരി നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം. അതർവൈസ് യു cannot score good marks. Isn't it? Yes, children. So, hope you all have enjoyed this lesson. Read the lesson and tomorrow we shall meet and discuss. Wherever you have any problem, we shall discuss tomorrow. Okay? See you. Bye-bye.